My parents prayed for me and my grandmother, who's still alive. She is 101 years old today. Well, she'll be 101 in July the 14th, and she was praying for me. هو بيقول ان باباه ومامته وتيتا بتاعته كانوا بيصلوا له. تيتا بتاعته لسه عايشه لغايه دلوقتي، في شهر يوليو هيبقى عمرها 101 سنه. And I joke, I say 101 or 103. she's going to be 101 this coming July. هتبقى 101 سنه في يوليو. And I say if your grandmother's praying for you, you will get saved. You don't have a chance. You will come to know Jesus Christ. لو تيتا وجدو بتوعك بيصلوا لك، الرب هيستجيب وانت هتخلص. امين. And so even though no one led me to the Lord, I want to share with you how I had this encounter with God. ومحدش ريلي كلمه عن الرب، لكن هو عايز يحكي لنا ازاي ان الرب اتقابل معاه في مقابله شخصيه. Because every day we would just take drugs every day. كل يوم كانوا بياخدوا مخدرات، كل يوم بياخدوا مخدرات. So I was at my friend's house. We were taking drugs, smoking marijuana, drinking beer. فكان في بيت اصدقائه بياخدوا مخدرات وبيشربوا بيره وبيشربوا الكحول. But I was bored, so I went to another room to do my meditation, my Zen chant. ولكن هو دخل في الأوضة وكان بيعمل المديتيشن بتاعته أو اللي هو الجزء بتاع اللي بيتقابل فيه مع الله الغلط، وكان في الأوضة دي لوحده. And after a few minutes of chanting and meditating, I said to myself, you know, I've gotten nothing out of this. I've been doing this for 1 year and nothing's happened. مرة واحدة ابتدى يقول لنفسه أنا ليا سنة وأنا عمال أقول الطقوس وأعمل الطقوس بتاعت الديانة الجديدة دي، لكن ما فيش حاجة اتغيرت في حياتي. And deep down inside, I was searching for the truth, but I still felt empty. ولكن من جواه قوي قوي كان عمال بيقول إن دي الحقيقة وأنا وصلت للحقيقة، لكن كان حاسس بفراغ. So I prayed to God. ابتدى يصلي لربنا. But this is how I prayed. I said, God, I don't even know if you exist. وقال لربنا أنا مش عارف إن أنت موجود وموجود في وسطينا ولا لأ، أنت موجود ولا لأ. But if you do exist, reveal yourself to me. I just want to know the truth. لكن لو أنت حقيقي موجود يا رب، اعلن لي عن نفسك. And to be honest, Yvette, I wasn't expecting him to answer right there. I was just saying, show me in the days ahead if you do exist. وابتدى جواه ما كانش متوقع ان الإجابة هتيجي بالسرعة دي، لكن هو كان بيسأل لو انت موجود حقيقي وريني نفسك. And all of a sudden, a presence came into my room. ومرة واحدة حس بحضور إلهي في الأوضة بتاعته. And I felt this incredible love envelop me as if someone was holding me. ومرة واحدة ابتدى يحس بحب غريب وكأن حد بيحضنه. And I started to weep uncontrollably. وابتدى يبكي من غير ما يعرف يوقف نفسه. And my mind cleared of the influence of the drug. ومرة واحدة لقى عقله بقى واضح جدا وتأثير الدراجز عليه مش موجودة. And all of a sudden I had a revelation that the person who was touching me was Jesus. ومرة واحدة ابتدى يجيله إعلان وفهم وإدراك روحي إن اللي حضنه ده يسوع. And I knew in my heart it was Jesus. وكان عارف إن ده يسوع اللي حضنه. Which shocked me. ودي حاجة خليته مستغرب. Because it dawned upon me that my parents were right all along and I didn't think they were right. وابتدى يفهم إن باباه ومامته كانوا صح وكل الكلام اللي قاله له صح، وهو كان بيفتكر إن هم دايما غلط. And the other thing that shocked me was that I was not a good person. ومرة واحدة ابتدى يحس إن أنا شخص وحش قوي. I was a leader of a gang. وكان هو رئيس عصابة. I was selling thousands of dollars worth of drugs every month. وكان بيبيع مخدرات بألوف الدولارات كل شهر. Breaking the law. وبيكسر القوانين. Rebelling against my parents. وكان معادي لمامته وباباه. And at this point I was a high school dropout. وساعتها بطل الهاي سكول وبطل المدرسة. And yet the moment I would just turn my heart just a little bit to God and ask him to reveal himself, because of my parents' prayer, he revealed himself in the person of Jesus Christ. ومرة واحدة لما حتة صغيرة كده ابتدى يتحول ويقول له يا رب وريني نفسك، ابتدى الرب يوري له نفسه. And you know, I could not stop crying for the next 3 days. وفضل يبكي للثلاث أيام اللي وراهم، بكى نون ستوب. On and off throughout the day, I would just start weeping because the love of God would just come upon me. مرة واحدة بيحس بحب الرب عليه ويبتدي يبكي ويبكي مش قادر يقاوم. I didn't know anything. No one was telling me what to do. No one was discipling me or shared with me the gospel.
ما حدش علمه، ما حدش شارك معاه كلمة الرب ولا أي حاجة. And again, to make a long story short, I just said, if this is the kind of God you are, وبعدين ابتدى يرجع للرب ويقول له لو أنت ده الإله الحقيقي، that you would show so much mercy to me. وريني مرسي، رحمة في حياتي. And I felt forgiven, I felt clean. وابتدى يحس إنه نضيف، وابتدى يحس إن ربنا غفر له. I felt like the thief on the cross who said, remember me when you get into paradise. وابتدى يحس زي بالظبط اللص اللي كان على الصليب لما قال لي يسوع افتكرني لما تروح الفردوس. And Jesus said, today you'll be with me in paradise. ويسوع قال له النهارده هتكون معايا What في amazing الفردوس. love, what amazing grace. قد ايه حبه، قد ايه نعمه غمرته. And I said, I don't fully understand what's going on in my life, but if this is a God, if this is who you are, I want to follow you all the days of my life. وابتدى يرجع للرب ويقول له لو انت ده الاله اللي غابرني بالحب ده كله، انا عايز اتبعك في كل ايام حياتي. دي قصه باستور تشي، دي قصته وحكايته. And within 2 weeks, I was completely off the drugs. بعد اسبوعين 2 جسمه رفض الدراجز، ما بقاش بياخد And of مخدرات. course, it's been 41 years now. I've never gone back. I've never backslid. ومن ساعة ما ده حصل ما حسش أبدا إنه محتاج إنه ياخد الدراجز دي مرة تانية. And he has blessed me. I went back to school and went to college and went to seminary. وراح المدرسة وخلص الكلية وراح كلية لاهوت. I even went and got my doctorate because my grandmother said, I want you to get your doctorate degree and I'll pay for it. وأخد الدكتوراه بتاعته لأن تيتا بتاعته قالت له أنا عايزك تاخد الدكتوراه وأنا هدفع لك ثمن الدراسة. And of course, then God gave me a beautiful wife and we've been married now 35 years. وربنا اداله زوجة عظيمة ومتجوزين دلوقتي ليهم 35 سنة.